Assalamu alaikum and welcome to Toronto 360's EOSCL Sports Roundup. You have seen me doing different type of sports. Last week we did cricket as well. Now today there's another episode only about cricket. Probably we have delivered some of the different episodes on soccer, on volleyball, and on rugby as well. But today we are specifically talking about cricket because EOSCL has recently launched EOSCL for girls, and I am very fortunate to have one of the coach from that EOSCL girls cricket club. I'm going to leave you with the video about EOSCL girls. Watch the video, come back, and we'll talk more about the coach who we have. Watch the video, come back. Welcome back, and today we have one of the coach from EOSCL. She recently joined EOSCL. We would like to welcome her and we will know more about her in this episode. So we have Maliha Beg. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Kaisi hain aap? Theek. Thank you for having me. No worries. Thank you for joining EOSCL. So welcome to EOSCL first. Thank you so much. Thank you for the opportunity. No worries. Okay, so let's start with you. Are you born in Canada, or you just, like, as we have migrated from Pakistan, Yes. You're one of them as well? Yes, I am. I was born in Karachi, Pakistan, and I moved to Canada in 2008. Oh, okay. Yes. Okay. So it's recently you moved to Canada. Yeah, it's been about 11 years now. Not bad. Very good. So, in Pakistan, in Karachi, were you playing different type of sports there, or cricket was the only passion you had it there? Ever since, actually, from a very young age, I have been involved in a lot of sports. So sports was something that was a passion for me, along with cricket as well. So I've always been, like, playing cricket, soccer, basketball, you name it, and I was on the team. Very good. So you have been into sport. That's Yes. very good. So cricket. So when you came to Canada, right? How did you get into Canadian cricket? You are currently one of the player in Canadian national as well, right? Yes. So how did you get into that? It's been a tough journey, I would say, right? I think I was very lucky because when I moved to Canada in 2008, and I was in grade 12 at the time, so TDSB had just started girls cricket. Mm-hmm. So that was a platform that I felt that, and they were just introducing girls cricket in TDSB at that time. So that was the first year. So right when I moved to Canada, I got involved in cricket right off the bat. So it was an exciting opportunity. So I played in my high school team as well. So I was actually the captain of my high school team. Very good. And that's where I started. Very good. Yeah, it's been exactly. And you said you're lucky because there are other leagues for in male genre, and they spend like a lot of years for them to get into the Canadian cricket. So you are, mashallah, very lucky to go that. Good. So what do you do in cricket? Like batting, bowling? What is your specialization? I'm a wicket keeper batter. Very good. Yes. Very good. We usually have seen very less cricketer who are going into that genre, so which is very good. So why not bowling? Because Karachi, Pakistan, right? So there are a lot of bowlers we do produce. So from cricket perspective, why not bowling? Why batting was your I think first for option? me, like batting was something that I enjoyed. Just when I started playing cricket, I think bowling wasn't ever my thing because fielding was something that I loved, actually. That was one aspect of cricket that I really liked, which is why I think wicket keeping was the perfect role for me. Mm-hmm. And in terms of being active and agility and all of that. So I think I really enjoyed that, which is why wicket keeping was a very important part of cricket for me, and then batting and as well. it is one of the important part in the fielding as well, right? Yeah. Because you are the one, or wicket keeper is the one who collects the ball after the batsman. If batsman relieve it, Yes. you are the one who collects You the have to ball. constantly be in the game for that. And you have to be very active for Very that, right? active. So, yeah, because in some of our EOSCL games, we have seen some of the wicket keepers who have done tremendous job, and they are the one who actually running the whole show in most of the time, right? Yeah. So it's a very important. I You would can't say. disengage at You all. can. That's true. That is true. So
overall, so when you got into the Canadian national cricket team, how was the cricket team at that time? I'm specifically talking about women's cricket team at this point. So how was the cricket team at that time? So it's actually been very recent. So it was 2019 that I got recruited. So it's fairly new for me. And I think with women's cricket, it has been a little bit inconsistent only because there haven't been enough opportunities for girls when it comes to cricket. But it was a great experience. A lot of different girls from different walks of life coming together and forming the national team this year. So it was a great experience. Very good, Yep. very good. So so in your team, do you have girls from Pakistan and from other South Asian countries as well, or is it more from Australia and other countries? So the team right now, it was mostly Indians, Pakistanis, a lot of people from the Caribbean as well. So it was a good mix, Oh, I okay. would say. Yeah. Very good. I believe in Caribbean, like we have some people, some folks from Caribbean as well. They Yes. have very different type of cricket what they Yes. play. I know. Okay, good. So from criteria perspective, was there a set criteria for girls to join the national team of Canada, or is there something which you need to follow as part of the process or as part of the procedure? I think all of us have been playing league level cricket for a while now, and we also had nationals in 2018. So 2018 summer when we had the nationals, that's when girls from Alberta, BC, everyone came together. And I think playing there was one of the main criterias, like making sure you're part of the nationals, and then everyone got recruited from the nationals, and then we had another selection criteria after that, and we went through training, and the final team was selected after that. Good. So have you played any matches against any countries, or is there like within the club you guys are playing now? So in May, actually in April of 2019, we went to Trinidad to play the Trinidad Under-19 Girls Tournament, and then in May, we were actually prepping for the ICC World Cup qualifiers. Very So good. we went to Florida and played against the US. Unfortunately, the results were not in our favor, but it was a great experience. Very good. How's the US team? They were kind of. I think they are only, the reason why I feel US is better than Canada when it comes to the opportunity level is because Canadian weather is not on our side. That is correct. We only So- 4 months or 3 months where we Exactly. can play outside, and then we can. Yeah. I know, because from a EOSCL perspective, we went conduct all of our matches. This is the only window what we have to do. I totally agree with you on So that. for us, it's a disadvantage because we can't play outdoors all the time, whereas they have the opportunity to play outdoors regardless of what season it is. And that's exactly what it is. So from when you talked about Canadian weather, right? So. Yes. I know from male perspective, there are a lot of clubs, there are a lot of leagues which is happening right now from hardball level, and they follow some of the rules, some of the procedures in order to get onto the Canada A team and all that. On your side, is it the same concept? Like there is a Canada A team and then you get into the national, or is it directly you recruit for national and this is how it goes? I think we have club level cricket, and then for the girls nationals, it's just one Oh, team. there is now Yes. Canada A, and that's okay. Yeah. Okay, I just wanted to understand because there are Yes. different concepts to do that. Okay, so you played which format? T20, Test, one day? So we play T20 format. Yes. Oh, okay, all right. And how was it? We play quick cricket, we play fast, exciting cricket, and that's what we do. I heard T10 has been introduced as well. Yes, I heard about that as well. I don't know if that's, yeah, it's going to be a good And concept. that's pretty quick as well because you have Yeah. only 10 overs to make whatever runs you Yes. can, right? Because T20 has made cricket in a different direction, Yes. right? It's made much more faster than the Yes. cricket was used to. Faster, more commercial, all of that. True, Yeah. true. So if you were to play a test match, because it's a 5-day match, right? So we're going to talk about test match like in our next episode, next program. So are you ready to do that? I think in terms of the opportunity, yes, for sure. Like if I was ever given an opportunity to play test, for sure. Oh, okay. Yeah. Okay. Very good. Very good. Because some of the cases, there are some players who are only kind of available or only made for 1 day or T20 format, but others are made for test. Because in test match, it's a long. You need to have a lot of stamina because you have been Yes. there for the whole day, right? Exactly. And doing that. All right. Fitness is extremely important. That's exactly what I come. That's what my next question. So, from fitness perspective, right? So,
Do you recommend to have a fitness program for any of the cricketers from girls or women perspective to follow those as well along with the diet, because that's extremely important for you guys to be part of it, right? Is there something you follow, or is there anything which you can recommend to other girls out there who would like to join? I think in terms of fitness, that is something that is very overlooked. That is the main aspect that is overlooked when it comes to cricket, because a lot of people concentrate on skill levels, where you're concentrating on batting, where you're concentrating on bowling, fielding, but fitness is extremely critical when it comes to cricket. And personally, yes, I do train, I do CrossFit. So staying engaged and involved in physical fitness is very important. And that is one thing that I feel a lot of people overlook and lack, and they focus more on the skill as opposed to the entire physical fitness. Because ultimately, if you're quick in the field, you can put a lot more pressure on the opposition, and that's how it. That's good, and that message goes to all of our EOSCL players. Guys, you have to be fit now, right? So this is what we need to do in order to move it forward. Okay, so as we are going from fitness and all other teams and all the clubs, right? So how many clubs or leagues do we have in GTA only for girls or women? Do you have enough so that they have an opportunity to go and play and then get selected for the Canadian national? So the Scarborough League has been around for a while for girls. Mississauga League started 2 years ago. They have been pretty active as well. I think those are the only two leagues that I know of for girls cricket. And we're going to be starting Milton as well. So EOSCL, that's going to be very exciting, and I'm sure a lot of people are going to come out for that. We'll see. We are hoping for a lot of people to join in, because now after this program, I believe people will know who the coach is, and you probably have other folks coming with you as well, right? I do. So we'll just get into that level, and we'll see how many people are going to come. So based on Canadian cricket, so overall, how do you like Canadian cricket, like from male perspective? Because now we don't have test status, we don't have one-day status, we are getting into that level. So what future, what do you see about the Canadian cricket future now, based on what you are seeing now? I think our under-19 boys have a good team. So they're doing pretty well in terms of our men's team. I think obviously like women's team, men's team, under-19, everyone has a lot more potential. They can do a lot more. But as of right now, I find that there's a lot of skill, but we have talent, but everyone's not coming out and everyone's not as committed. So I think commitment is something that needs to be worked on, and giving, like, I think EOSCL as well, EOSCL, for the opportunity and the platform that will be provided, that will bring out more people. And I think that's something that's very important, like providing that platform for our national teams to get better. That's true. And that's what we are going towards. Even though we'll start with the softball, that eventually sooner or later we'll get to that level, but at least to start something with, right? And that's how we are getting into it. So what are your plans for coaching? Like, how do you see, like, I believe there are different types or different level of coaching we do, right? What do you see in you coaching kids or female at a different age? And just so you know, so when we start, it's not only for kids, but it's for any woman can join, any female can join who are 8 years and up. It's open for all. So how do you see your plans to do coaching? I think it's going to be a great program to start. And because there's going to be so many different age groups, I think the overall focus of this program is going to be for people to enjoy cricket, for everyone to, it's not going to be very technical, because being very technical with the different age groups that we have is not going to be efficient. Having fun, enjoying cricket is the most important thing. And just, I think in terms of the training aspect, physical fitness, basic batting, bowling, fielding, all of those drills is what we're going to focus on. Very good. So you have to see my daughter. She's very good in it. Yes, I've heard about her. I would love to meet her. I was trying to bring her in today, but she refused to come. But she's awesome. I saw one of her videos actually, and I think she's great. Yeah, she's doing good. I mean, she plays in our EOSCL junior folks, and most of the boys are kind of getting ahead from her all the time. And I'm sure she's going to be a big star one day. She will be good. She will be good. She already told me that she will want to be assistant coach of yours, right? So here we go. You got another assistant. That's great. We need her. So
from your role model. So every cricketer, any player has a role model to start with. So who is your role model from cricketing world? I think Sarah Taylor. I think she is an exceptional wicket keeper and batter. And I think I can relate more to her only because of the role that I play on my team. And I think she's great. Very good. And any cricketer from Pakistan, I know Sana Mir, she's been doing great for quite a long time, right? So any other cricketer would you like to kind of recommend or notify, like this is the cricketer who is doing very good for the Pakistan? I think Sana Mir has done a great job for Pakistan. She is exceptional as well. Good, good. So thank you so very much. It's been very, very fortunate for us to have you here. And we'll see you on our gym, inshallah. It will be start from January 11th onwards. And we're hoping most of the women and most of the females to join that club as well. So thank you so very much. Thank you so much for having me. No worries. So folks, this was Maliha Baig. She will be one of our female coach. EOSCL for girls is going to start from January 11th onwards. I would encourage all the girls out there, female, women, there is no age restriction. The only age restriction is you have to be 8 and above to join this program. This is only 4 weeks program because we are just launching a pilot project just to see how well it goes, and then if it goes well we can extend it as well. And we have Maliha Baig is one of the coach. She has a tremendous experience playing cricket. You have heard about her. So I'm looking forward all of you to join it there. We are going to our next segment. I'll leave you with the break, come back and we'll start talking about the test match what Pakistan just won today, and like in a recent conversation, and we'll talk more about it, how Pakistan did well and what are the records Pakistan made. So keep watching EOSCL Toronto 360 Sports Roundup, and I'll see you on the other side. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Welcome back. So in our first segment, we talked about EOSCL for girls. We had
Maliha Beg as one of our coach, and she will be starting coaching girls, inshallah, from January 11th onwards. Now we are going to talk about Test cricket, which just happened between Pakistan and Sri Lanka. हमने पहले भी बात करी थी इस पूरे पाकिस्तान जर्नी, श्रीलंका की जर्नी जो पाकिस्तान में इस वक्त है, पहला टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीत गया है और आज हमारे साथ हैं हारून शेख असद उस पर मजीद एनालिसिस करने के लिए. हारून भाई कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइनली जीत गए सर. तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, देखिए इट वाज अ मच रिक्वायर्ड नीड. जो क्रिकेट वापस आ रही थी और बहुत सारे जो करियर्स थे वो एट स्टेक थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज़ बीन आंसर्ड और एक काइंड ऑफ ड्रीम एंडिंग हुई. आपकी टीम ने फॉल्टर किया और फिर बाउंस बैक किया, तो ओवरऑल इट वेंट गुड. आई होप दिस इज़ अ गुड एग्जांपल और इससे बहुत सारी टीम्स जो है वो आप पाकिस्तान आना शुरू हों और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए. तो कैसा देखते हैं आप इस पूरी कराची टेस्ट को? काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हमने जी. देखें, वो जैसे फर्स्ट इनिंग में जो है वो 191, वो एक हमारे लिए शॉकर था. एकदम से हमें ग्रीन पिच मिली, हम लोग हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया. तो ग्रीन पिच हमें एकदम से मिल गई. तो विच वाज बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट वाज कि हमने जो है वो फॉल्टर नहीं किया जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में किया था. हमने फॉल्टर नहीं किया, हम वापस आए और एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ आए. और आपके 4 जो बड़े बैट्समैन हैं जो टॉप 4 हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की. उन्होंने दिखाया कि यार हाँ, जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा, इफ़ यू स्टे देयर थिंग्स विल हैपन. तो उन्होंने वही किया कि इफ़ यू स्टे देयर थिंग्स विल हैपन, और उन सब ने जो है कंसिस्टेंटली सेंचुरी स्कोर की. और उन सब का फॉर्म में आना और होम सॉइल पे फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये एडवांटेज होता है आपके होम सॉइल पे. अब यही काम आप जो है वो मिडिल ईस्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम खाली पड़े होते हैं, बहुत कम क्राउड आता है. यहाँ पे आपके पास क्राउड आता है, आप बैटिंग करने जाते हैं, लोग आपके बारे में नारे लगा रहे हैं, तो इट बूस्ट्स यू, इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा बूस्ट कि यार कि हाँ, there are people out there who are cheering for you. So everything went well. Fingers crossed. Hopefully. Very good, माशाल्लाह. So कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी. आबिद अली 2 centuries scored in his first debut. माशाल्लाह, very good. और उन्होंने वनडे में भी सेंचुरी करी. तो he's technically become one of the first Pakistani or one of the Pakistani under जिन्होंने जो है वो स्टार्ट किया. and he's actually first player on the international level जिन्होंने टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के डेब्यू में सेंचुरी की. तो आबिद अली जो है वो देखें, एक आप नया प्लेयर जब आता है वो एक माइंड सेट लेकर आता है. 10 साल उसको जो है वो आपने सर्किट में इधर उधर भगाया वो और उसके बाद जब आप उसको टीम में आप उसको लेकर आए तो उसने ना सिर्फ अच्छी बैटिंग की बल्कि उसने 2 एक्स्ट्रा करियर बचाए. क्योंकि देखें, शान मसूद पर भी बहुत प्रेशर था. Exactly. शान मसूद पे बहुत प्रेशर था कि यार वो अच्छा खेले. शान मसूद इसलिए अच्छा नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि उनके साथ जा रहे थे ओपनर अजहर अली. अजहर अली की पिछले 12 मैचेस में जो 12 इनिंग्स में उनकी जो एवरेज थी वो 12.8 थी, व्हिच वाज नॉट गुड. और उस पर उन्होंने कैप्टनसी भी जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी. अजहर अली पर भी एक प्रेशर था. तो जब आप फ्रंट से आपका एक प्लेयर आता है जो आपको सहारा देता है और जो आपको कॉन्स्टेंटली स्कोर बोर्ड टिक करता रहता है, तो जो पीछे से जो है वो आपका प्रेशर, पीछे वाली जो बैटिंग लाइनअप है उसका आपका प्रेशर रिलीज होता है और आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सेम एग्जांपल जो फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था. आपने जो है अहमद शहजाद से ओपनिंग करवाई शुरू के 1-2 मैचेस में, वो नहीं चले और बाकी टीम पर प्रेशर आ गया. फखर जमान ने आए और उन्होंने जो है वो डॉट बॉल्स को इधर उधर बाउंड्री पे फेंकना शुरू किया, तो दूसरे एंड पर भी जो है वो अजहर अली के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो गया और ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग. तो दिस इज द एडवांटेज कि आप एक फ्रेश ब्लड, फ्रेश माइंडसेट लेकर आए जिसकी जो है वो टेक्निक पक्की हो, और जब वो प्रॉपर बैटिंग करे तो दूसरों के ऊपर से भी प्रेशर रिलीज हो कि उनको पता हो कि यार सही है, अगर मैं अपना टाइम ले सकता हूं बिकॉज द अदर पर्सन इज स्कोरिंग फ्रीली. तो आबिद अली ने एक एंकर का रोल प्ले किया एंड आई एम होपिंग कि वो उनको T20 में भी मौका मिले और वो T20 में भी एक अच्छा, लेकिन PSL आने वाला और आबिद अली को इसमें जो है वो मैं चाहता हूँ उसमें मौका मिले और आबिद अली T20 में भी दिखाएं कि यार मैं ना सिर्फ वनडे का प्लेयर हूँ, बल्कि ना सिर्फ वनडे और टेस्ट का प्लेयर हूँ, बल्कि मैं T20 में भी जो है अपना गियर शिफ्ट कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा ऑल राउंड बैट्समैन मैं बन सकता हूँ. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन 2 फॉर्मेट्स. लेट्स सी उनको PSL बिल्कुल मिलेगा सर. PSL की जितनी जो टीम्स हैं वो मेरे ख्याल से one of them will approach him, right? Hopefully, fingers crossed. I really want him to play in PSL. Okay, Naseem Shah, 16 years old, one of like junior कह लें आप, under 19 कह लें, 5 विकेटें सर श्रीलंका के खिलाफ. मतलब what has he done differently today? देखें, Naseem Shah, first of all, he's actually one of the youngest bowler to take 5 wickets. ठीक है, थोड़ी अफसोस की बात ये, थोड़ी इमोशनल बात ये कि उनकी वालदा जो है वो नहीं है अब हयात, तो
تو وہ نہیں دیکھ سکی اپنے بیٹے کو اس طرح سے ترقی کرتے ہوئے, اور انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ کہ وہ اور ترقی کریں. فرسٹ اننگ میں تھوڑی سی انہوں نے ویورڈ بالنگ کی کہ ان کو لگا کہ یار میں اپنے پیس کے تھرو تھوڑی سی سیم لگا کے جو ہے وہ میں I can bring all the slips into the play کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو سلپ انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی, لیکن ان کو کوئی اتنا فروٹفل رزلٹ ملا نہیں. سیکنڈ اننگ میں آئی تھنک وقار یونس نے تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کیا, کیونکہ وقار یونس سوئنگ بالنگ اور وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور اس وجہ سے سیکنڈ اننگ میں انہوں نے تھوڑی سی بال پچ اپ کی اور بالکل اسٹریٹ انہوں نے بالنگ کی. دیٹس وائی جو انہوں نے تھرڈ ڈے میں ففتھ ڈے میں جو انہوں نے وکٹس نکالی ہیں, جو سری لنکا لاس 3 وکٹس اینڈ دے ڈڈ ناٹ اسکور سنگل رن, اگر آپ وہ وکٹس دیکھیں تو بالکل انہوں نے سیدھی وکٹ ٹو وکٹ بال کی, کوئی انہوں نے کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں لگائی. تو آئی تھنک یہ وقار یونس کا ایک بہت بڑا جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک 16 سال کے بچے کو صحیح کیا اور ان کو بتایا کہ کیسے بالنگ کی جائے. محبت کے امتحان ابھی اور بھی ہیں, ان کو ابھی اور سیکھنا ہے. Of course, he's just 16 years old. He's only 16 years old. Exactly. Yeah, he's growing and he's maturing, so he's exploring the world or exploring cricket itself. تو لیٹس سی, آئی ہوپ کہ وہ ان کا کریئر سیدھا جائے اور وہ جو ہے وہ محمد عامر یا وہاب ریاض کی طرح ادھر ادھر نہ نکل جائے. تو محمد عامر اور وہاب ریاض آپ مس کیا آپ نے ان کو آج کی ٹیسٹ کرکٹ میں؟ نہیں, ایکچولی بہت میں نے بالکل بھی مس نہیں کیا. مجھے ایسا لگا آسٹریلیا میں ہم نے ان کو مس کیا, لیکن جو پاکستان میں حالات ہوئے اور جو ان نئے لڑکوں نے بچوں نے آ کر جو بالنگ کرائی, آئی تھنک دیٹس ویری ویری گڈ. اور جو ہے وہ پریڈکشن ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ بچے اس طرح سے پرفارم کرتے رہے, دیکھیں وسیم اکرم, وقار یونس, راشد لطیف, آپ ان سب کے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے یہی بولا کہ جو بیٹسمین پراپر بنتا ہے وہ ٹیسٹ میچ میں ہی بنتا ہے, پلیئر پراپر جو بنتا ہے وہ ٹیسٹ میچ میں ہی بنتا ہے. آپ کی ٹیکنیک صحیح ہو جاتی ہے, آپ بالر کے آرم کو ریڈ کر سکتے ہیں, آپ کی پچ کے لینتھ کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں, بالر کی سیم آپ ریڈ کر سکتے ہیں. بالر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو 4 بالیں ادھر کھلا کر 1 بال ایسے کھلانی ہے, تو آپ بالر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے بیٹسمین کو سیٹ کیسے کرنا ہے اور پھر انپریڈکٹیبلٹی کیسے دکھانی ہے. تو یہ سارے جو فیکٹر ہیں یہ ٹیسٹ میچ سے آتے ہیں. اور تھینک یو سو ویری مچ ایکچولی ٹو وہاب ریاض اینڈ محمد عامر کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ میچ سے ریٹائرمنٹ لی, کیونکہ اب یہی جو بچے ہیں یہ ہلکے ہلکے گرو ہوں گے. یہ جب ہلکے ہلکے گرو ہوں گے, جب 21-22 سال کے 23 سال کے یہ ہوں گے, تو یہ اسی طرح لیتل پیس اور لیتل ایکیوریسی سے یہ ون ڈے میں ان لوگوں کو ٹکر دیں. اب محمد عامر اور وہاب ریاض, چلیں وہاب ریاض کو تو آپ تھوڑا پکچر سے نکال دیں, ہی از آلریڈی 33-34, لیکن محمد عامر ہی از اونلی 27. 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب ان کا کریئر پیک پر ہوگا کہ یار ایک 28-29 سال کے یہ پراپر میچور گرونا بالر ہے جن کو ایکسپیرینس بھی ہے, اس وقت یہ بچے ان کو ٹکر دے رہے ہوں گے ون ڈے میں کہ بھائی ہم آپ سے بہتر ہمارا پیس بھی ہے, ایگزیکٹلی ہمارا آپ سے بہتر ہمارا پیس بھی ہے, آپ سے بہتر ہماری ایکوریسی بھی ہے, آپ سے بہتر ہماری لینتھ بھی ہے, اور ہم وکٹس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ جو ان کا ڈیسیجن ہے, جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو پاکستان نے انویسٹ کیا تھا, ان کو جو ہے وہ when it's time for him to return the favor he backed out. تو I think وہی بات کہ اگر آپ کرکٹ کے نہیں تو کرکٹ آپ کی نہیں. Exactly. It's a sport which you need to love and which you need to cherish as well. سر فواد خان افسوس ہوا کہ نہیں ہوا, right? کیونکہ کافی عرصے بعد ان کو ٹیم میں لیا گیا, but he couldn't be able to play any of the test. دیکھیں میچ سے پہلے جو پریس کانفرنسز آئی تھی اس سے جو پریڈکٹیبلٹی تو یہی تھی کہ ان کو نہیں کھلایا جائے گا, کیونکہ جب ان سے فواد عالم کے بارے میں مصباح الحق سے بھی, اظہر علی سے بھی فواد عالم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے پنڈی میں تو نہیں کھلایا, آپ کراچی میں ان کو کھلائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی فواد عالم کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے ٹو میک آور اسکواڈ لک اسٹرانگر, which is not the right answer. On paper. ہاں, which is not the right answer. کہ فواد عالم کو ہم نے انکلوڈ کیا to make our squad look stronger. That's not the right answer. دیکھیں فواد عالم نے 2 ہفتے پہلے اسی کراچی کے گراؤنڈ میں 200 سکور کیے فرسٹ کلاس. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, آپ نے اسی کراچی کے گراؤنڈ میں آپ نے فواد عالم کو نہیں کھلایا, ٹھیک ہے, اور آپ نے حارث سہیل جو کہ ایک آؤٹ آف فارم ہے, جنہوں نے ادھر بھی پرفارم نہیں کیا آسٹریلیا میں, اور پھر آپ اننگ 1 میں بھی انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی, آپ نے پھر ان کو کھلا لی. حارث سہیل کا جو ہے وہ اوپر نیچے چل رہا ہے, وہ جب فارم میں ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, جب وہ فارم میں نہیں ہوتے تو دین ہی از ڈاؤن اینڈ آؤٹ اینڈ لو آن کانفیڈنس. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم, ہی از آلریڈی 34 فواد عالم, آپ ان کو ٹائم دیں, ان کو پریپیئر کریں کہ وہ آپ کے ایک اچھے مڈل آرڈر بن جائیں ایٹ لیسٹ اپ انٹل نیکسٹ ورلڈ کپ. ٹھیک ہے نا, آپ اگلے ایٹ لیسٹ 3-4 سال آپ ان میں انویسٹ کریں. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ 35 کے ہوتے تھے وہ ریٹائر ہو جاتے تھے کہ یار بس کرکٹ ہم کے لیے ہم بہت بوڑھے ہو گئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے مارکس ترسکوتک نے انگلینڈ کے جو پلیئر ہیں انہوں نے 33 سال کی ایج میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی کہ یار دیٹس اٹ, یو نو آئی ایم اولڈ انف فار کرکٹ. لیکن you know that you cannot be able to perform well. Exactly. لیکن اب وہی بات کہ مصباح الحق یا یونس خان یا سچن ٹنڈولکر ایون وریندر سہواگ انہوں نے ایک نئی ایگزامپل سیٹ کی کہ نہیں یار if you can stay fit you can still play cricket.
up until 38 or 40. Jayasuriya, he played till 42. Muralidharan, he played till 40. Sachin Tendulkar played till 38. तो इन्होंने ये नई एग्जाम्पल सेट की, तो जिससे पता चला कि हाँ यार 33 और 32 is not an age to retire. अगर आप अपनी फिटनेस पे फोकस रखें और अपनी ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड करें, यू कैन प्ले लॉन्गर, जो कि बेचारा फवाद आलम कर रहा है. तो आई थिंक हमें उसको उसमें थोड़ा सा हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उस पोजीशन पे जितने भी लोग हैं, इवन मोहम्मद रिजवान या हारिस सुहेल या इफ्तिखार अहमद, तो उन पर भी प्रेशर पड़े कि यार एक बंदा फॉर्म में है और उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है. तो आई थिंक वो भी परफॉर्म करेंगे और फवाद आलम तो परफॉर्म कर ही रहे हैं. Exactly. So मोहम्मद रिजवान, हम मेरे ख्याल से उमर अकमल is all gone now because he has done tremendous job behind the wickets, right? So आप देखते हैं उसको मोहम्मद रिजवान को वन डे मजीद खेलते हुए? देखें, थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि उनको अपनी थोड़ी सी टेक्निक और अच्छी करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कीपर्स का थोड़ा बहुत होता है कि उनकी जो है वो दे फिजेट अ लॉट, उनको बड़ा जो है थोड़ी चुलबुलाहट होती है उनमें, क्योंकि वैसी थी, मोइन खान भी वैसे ही थे, सरफराज अहमद भी वैसे ही थे, उमर अकमल भी वैसे ही, मोहम्मद रिजवान भी वैसे ही. तो आई थिंक ही हैज़ टू स्टेबलाइज हिमसेल्फ व्हेन ही इज आउट देयर. हाँ ठीक है, लुक टू रोटेट द स्ट्राइक, बट if there is a good ball, बॉल को आप मेरिट पे खेलें, if there is a good ball, respect it. जैसे मिचेल स्टार्क ने उनको पहली बॉल पे फारिग कर दिया था T20 में, उनको स्ट्रेट उन्होंने यॉर्कर मारी और वो बेचारे पहली बॉल पे फारिग हो गए. तो उनको पता नहीं था कि यार मैं जा रहा हूँ, if there is a good ball, I should stop it or defend it, pay respect to it. सही, अगर आपको लूज बॉल मिलती है आप उसको फेंकें. तो आई थिंक there is still a lot to learn. ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या PSL में आप अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि उधर हर मुल्क की जो है वो क्रीम प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो यू आर अप अगेंस्ट द बेस्ट, तो यू वी हैव टू मेक श्योर दैट योर टेक्निक्स आर आल्सो बेस्ट. गुड. सो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में? इट्स गेटिंग बेटर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर मेरे ख्याल से 13 साल के बाद हम अपने होम ग्राउंड पे कोई टेस्ट क्रिकेट जीते हैं, व्हिच इज वन ऑफ द अचीवमेंट व्हाट वी हैव डन सो फार. क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इन द एंड? देखें, अच्छी बात है कि क्रिकेट वापस आई, और बहुत अच्छी बात है कि श्रीलंका की ही टीम वापस आई जिन पर अटैक हुआ था. तो दैट हैट्स ऑफ फॉर देम कि उन्होंने थोड़ा जिगर दिखाया और वो वापस आए दूसरी दफ़ा. और उनके जो कैप्टन थे उन्होंने तो इंटरव्यू में भी कहा कि देयर ही रिग्रेटेड नॉट बीइंग हियर फॉर द वनडे सीरीज एंड फॉर द T20. आई थिंक बांग्लादेश से अब PCB निगोशिएट कर रहे हैं. बांग्लादेश भी थोड़े इफ़ी हो रहे हैं. उन्होंने अभी उनकी स्टेटमेंट आई कि हम शॉर्टर फॉर्मेट खेलेंगे T20 पाकिस्तान में, हम जो है टेस्ट मैच आप न्यूट्रल वेन्यू में करवाएं. जिस पर अभी एहसान मानी और जो PCB के CEO हैं उन्होंने भी जो है वो स्टेटमेंट यही दी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टिक टू दिस स्टैंस कि यार दूसरी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, तो देयर शुड नॉट बी अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर यू. आई नो देयर इज अ पॉलिटिकल कंसर्न for Bangladesh, they have a different kind of a pressure. मैं उसमें exactly, I don't want to comment on that, which is the reason why they don't play PSL. तो I think बांग्लादेश, हमने जी तोड़ कोशिश की थी 1990s में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने की. तो आई थिंक इट्स, मुझे याद है वो एक मैच जो एग्जैक्टली 99 का वर्ल्ड कप था. हमने वो आप जीता हुआ मैच हमने उनको दे दिया था. तो आई थिंक हमने बहुत जी तोड़ कोशिश की थी उनको टेस्ट स्टेटस दिलवाने के लिए. तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू रिटर्न द फेवर. और ये थोड़ी सी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे मुल्कों पर एहसान तो कर देता है, लेकिन जब उनकी पाकिस्तान की बारी आती है तो बाकी लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं कि यार नहीं, हमारा अपना जो है वो पर्सनल एडवांटेज. नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इट्स बीन हैपनिंग एवरीवेयर. ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी टॉप मोस्ट इन द टूरिज्म राइट नाउ, क्योंकि कुछ फेसबुक पे आजकल पोस्ट देख रहा हूं. जी इट्स रैंक नंबर 1. इट इज एक्चुअली रैंक्ड इन वन ऑफ द टॉप 3s. इट्स रैंक्ड इन वन ऑफ द टॉप 3s मोस्ट विजिटेड कंट्रीज in the world at the moment, which is a good thing for Pakistan. ना सिर्फ जो है वो क्रिकेट से आप पैसा बन रहा है, बल्कि टूरिज्म से भी बन रहा है. And then it's all connected. It's all connected. और अगर आप देखें तो वही एरिया खैबर पख्तूनख्वा जो कि जो है वो एक ज़माने में बोलते थे कि यार यहाँ नहीं जाना चाहिए या इन एरियाज में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर टूरिस्ट आपको वहीं पे मिलेंगे. Which goes to show that Pakistan is actually a very safe country for cricket. Beautiful scenes. It's one of the great and most beautiful province. And I've been there all the way to the top up until Chitral. तो वो it's a different world. वो आपको वहाँ पे जाके नहीं लगता कि यार हम तो कराची से बड़ी सिटी से, तो आपको वहाँ पे जाके नहीं लगेगा कि यार इस मुल्क में कराची भी और इस मुल्क में ये भी है. तो which is a very good thing. So मेरी दुआ है कि क्रिकेट वापस पाकिस्तान आए. Inshallah, we all are on the same boat. Inshallah, we'll see. Inshallah. So thank you so much, Harun bhai. Thank you so much, Naeem bhai. Again.
and then inshallah talk about other cricket and other teams inshallah in the next episode as well. Inshallah. So this was it, folks. Thank you so very much. As I mentioned in our first episode, we talked about EOSCL for girls. This is the new program which EOSCL has introduced, and we'll inshallah start from January 11th onwards. If you have not signed up for that program, email at eoscl@eventontario.com and sign up for that initiative. Coach Maliha Beg will be there to coach you guys, and this will be fun for any girl or any female or woman age 8 and above. There is no age restriction 8 and above on that. So I'll leave you here, and thank you so very much for watching Toronto 360's EOSCL Sports Roundup. I'll see you on the other side, and we'll meet you next week. Thank you. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल स्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.